Hi students, myself Dr. E. Surender, Department of Mechanical Engineering. In R&AC, in today's session I am going to discuss about psychrometric chart. Okay, so in last class we were discussed about how to calculate the properties of moist air by in psychrometry, means by how to calculate the properties of air by using the tables like and by using some formulas like specific humidity calculate cheyalante we were used like omega is equal to 0.622 into PV by PV minus PV. Okay, so ee vidhanga ade vidhanga partial pressure of vapor, partial pressure of water vapor and partial pressure of air by using Dalton's law of partial pressures. Okay, so ade vidhanga enthalpy ki gaani, so ee vidhanga manam formulas and saturated pressures ni manam tables nunchi teeskoni so aa vidhanga manam entante calculate chesam avuna. సో అయితే ఇలా మనము టేబుల్స్ నుంచి కాకుండా ఈ ఫార్ములాస్ నుంచి కూడా కాకుండా ఒక in another way we can able to find the properties of air, that is the psychrometric chart. సో మనకి ఇంతకు ముందు అప్లైడ్ థర్మోడైనమిక్స్లో కనుక చూస్తే మనం నార్మల్గా స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ కానీ ఎంథాల్పీ కానీ ఎంట్రోపీ కానీ అవి క్యాల్కులేట్ చేయడానికి జనరల్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఎంథాల్పీ ఎంట్రోపీ చార్ట్, దాన్నే మనం మాయిలర్ డయాగ్రామ్ అని కూడా అంటాం కదా. సో అది మీరు ప్రీవియస్ సెక్షన్స్లో నేర్చుకున్నారు. సో అది ఎలా అయితే ఉంటుందో ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్స్ ద్వారా అందులోంచి కూడా మనం అన్ని రకాలుగా ప్రాపర్టీస్ మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో అదే విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా మనం ఒక ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మాయిస్ట్ ఎయిర్ గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా తెలియజేసేదే మనకి సైక్రోమెట్రిక్ చార్ట్. ఓకేనా, సో లెట్ us discuss the psychrometric chart. Okay, so psychrometric chart which represents various properties of moist air graphically. Okay, it is a chart which represents all the properties of the moist air graphically, that is called a psychrometric chart. Okay, so basically the psychrometric chart was prepared by taking DBT, dry bulb temperature, DBT, dry bulb temperature values as on abscissa means x-axis, horizontal axis మీద abscissa మీద DBT values, అదే విధంగా స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ వాల్యూస్ని ఆర్డినేట్ పైన, ఆర్డినేట్ మీన్స్ y-axis, y-axis మీద స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ వాల్యూస్ని, స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ యూనిట్స్ ఏంటి జనరల్గా kg/kg ఆఫ్ డ్రై ఎయిర్, అవునా. సో ఈ వాల్యూస్ని ఆర్డినేట్ మీద, అదేవిధంగా డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీస్ సెంటిగ్రేడ్ x-axis మీద తీసుకొని విచ్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఎ సాచురేషన్ కర్వ్, which is enclosed with a saturation curve. So like this they prepared, this is the saturation curve. Saturation curve means where the relative humidity is 100%. Relative humidity is, which saturation curve is nothing but which represents the relative humidity is 100%. సో ఈ విధంగా x-axis మీద abscissa మీద మనకి DBT వాల్యూస్, అదేవిధంగా ఆర్డినేట్ మీద స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ వాల్యూస్ తీసుకొని విచ్ ఈజ్ ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ ఏ సాచురేషన్ కర్వ్. సో దిస్ ఈజ్ ద చార్ట్, సైక్రోమెట్రిక్ చార్ట్. So there are number of properties you can identify in this chart. So in different the basically what are the basic properties you can identify from this chart are, one is dry bulb temperature and the other one is wet bulb temperature and dew point temperature, అదే విధంగా specific humidity and రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ, దీన్నే పై అని కూడా అంటాం మనం, అవునా. అదేవిధంగా వేపర్ ప్రెషర్
and enthalpy of moist air and the specific volume. So ఇవన్నీ కూడా we can read from the చార్ట్. లైన్స్ ఒక్కోలాగా ఇక్కడ డిజైన్ చేసి ఉన్నాయి. సో మనం 1 by 1 చేసి చూస్తే మనకి ప్రతి ఒక్క లైన్ అందులో ఉన్న చార్ట్లో ఉండే అటువంటి లైన్స్ అనేటువంటివి ఏవి వేటి గురించి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి, అవి ఎలా రీడ్ చేయాలి అనేటువంటిది తెలుస్తుంది. ఓకేనా? సో అండ్ వన్ థింగ్ ఈజ్ బిఫోర్ ఐ గో టు దట్ టాపిక్, వన్ థింగ్ you have to purchase the psychrometric chart, and this is allowed to even for examination purpose also. ఆ చార్ట్ నుంచే మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తాము. ఫర్దర్గా సైక్రోమెట్రిక్ ప్రాసెసెస్ అన్నీ కూడా వితౌట్ చార్ట్ వీ కెనాట్ సాల్వ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ టు బై ద చార్ట్. అండ్ రిఫ్రిజిరేషన్ అండ్ సైక్రోమెట్రిక్ టేబుల్స్ అంటే ఎవరైనా ఇస్తారు. సో యూ హ్యావ్ టు బై దట్ వన్ ఫ్రమ్ ద మార్కెట్. దట్ ఈజ్ ఈవెన్ యూ కెన్ టేక్ దట్ వన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్. Okay, so let us see the features of the psychrometric chart. First one, DBT, dry bulb temperature lines. Generally these dry bulb temperature lines are parallel to the ordinate. Idi kada y axis, ordinate ante enti y axis. The DBT lines are parallel to the ordinate and generally they are equally spaced, 5 degrees centigrade, 10 degree, 15 degrees centigrade, 20 degrees centigrade, like that. So equally spaced, and the normally the DBT, the abscissa of the psychrometric chart, x-axis of the psychrometric chart represents the DBT. Okay, coming to the specific humidity lines, these all, the specific humidity is the ordinate of the psychrometric chart represents the specific humidity values, and the lines are parallel to the abscissa, parallel to the x-axis. ఈ లైన్కి x-axisకి ప్యారలల్గా ఉండే లైన్స్ అన్నీ కూడా స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ లైన్స్. ఓకే, సో నార్మల్గా దే విల్ ద యూనిట్ ఈజ్ kg/kg of air. So 0.01 kg/kg of air. So like that they are equally spaced on the ordinate. Okay, specific humidity. And coming to the dew point temperature lines, generally they will start these are the horizontal, parallel horizontal lines drawn from the saturation curve towards the ordinate, సో ఈ సాచురేషన్ కర్వ్ నుండి మనకి ఆర్డినేట్ వైపుగా డ్రా చేసే అటువంటి ప్యారలల్ హారిజాంటల్ లైన్స్నే డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్ లైన్స్ అంటారు. సో జనరల్లీ డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్ ఈజ్ ద సాచురేషన్ టెంపరేచర్ మెజర్డ్ ఆన్ ద సాచురేషన్ కర్వ్. Okay, so the saturation here, the temperature which represents on this saturation curve at this point, 5 degrees centigrade, 10 degrees centigrade, 15 degrees centigrade, like that. So the temperature which is measured on the saturation curve here, that is the DPT, dew point temperature. Okay, and the lines are drawn from the saturation curve parallel horizontally towards the ordinate. Next, coming to the WBT lines, wet bulb temperature lines, these are the inclined lines diagonally drawn from the saturation curves, from the saturation curve. Okay, so ఈ విధంగా ఇంక్లైన్ లైన్స్ సాచురేషన్ కర్వ్ నుండి డ్రా చేసి ఉంటాయి. ఓకే, సో జనరల్గా ఏంటంటే ద టెంపరేచర్, WBT టెంపరేచర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ఆన్ ద సాచురేషన్ కర్వ్. WBT ఎక్కడ రాసి ఉంటుంది? ఇక్కడ సాచురేషన్ కర్వ్ మీద 5 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్, 10 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్, 15 డిగ్రీస్, 20 డేస్, సో ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది. ఓకేనా? So that is WBT. And one more thing is, on the saturation curve, if you take any point, saturation curve మీద కనుక సపోజ్ ఒక పాయింట్ తీసుకుంటే అక్కడ DBT కానీ DPT అంటే ఏంటిది? హారిజాంటల్ లైన్, అవునా? ప్యారలల్ హారిజాంటల్ లైన్. దిస్ ఈజ్ DPT and this is DBT.
okay, and this is dpt and this is wbt అవునా. సో ఈ మూడు కూడా సేమ్ ఉంటాయి. dbt ఈక్వల్ టు wbt ఈక్వల్ టు dpt ఆన్ ద సాచురేషన్ కర్వ్, ఆన్ ద సాచురేషన్ కర్వ్. చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు నోట్. ఓకే, ఎక్కడైనా కానీ తీసుకోండి మీరు, సాచురేషన్ కర్వ్ మీద అయితే డబ్ల్యూబీటీ డిబిటీ డిపిటీ సేమ్ ఉంటాయి. ఓకేనా. తర్వాత నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ లైన్స్. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఇంక్లైన్ లైన్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సాచురేషన్ కర్వ్. okay, but the inclination is more than the WBT lines. WBT lines కూడా ఇంక్లైన్ లైన్సే, కాకపోతే ఈ ఇంక్లినేషన్ అనేటువంటిది ఈ లైన్స్కి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా. అదేవిధంగా ద స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ ఆర్ మెన్షన్ ఆన్ ద బాటమ్ సైడ్ హియర్. ఈ విధంగా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఇన్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ కేజీ. okay, so you can read the specific volume at the bottom of the chart like this here. okay, next coming to the relative humidity. Relative humidity దాన్ని RH అని అంటాం మనం, or generally it will represent with the pi, RH or pi. okay, so these are the lines drawn from the left side extended to the top right hand side which are parallel to the saturation curve. saturation curve ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో మనం ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద చార్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి we will extend to the top right hand side ఇక్కడ వరకు ఈ విధంగా వెళ్తాం, which is parallel to the saturation curve. దానికి saturation curve కి parallel గా ఉంటుంది. generally it will represent the each in the steps of 10%, అంటే ఒక్కొక్క లైన్ 10% డిఫరెన్స్ లో రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది. ఇక్కడ saturation curve is nothing but the relative humidity is 100%. okay na. so next చూస్తే here the relative humidity is 90%, next 80%, and next 70%, next 60%, next 50%, like that. okay, so that is the relative humidity lines. next, constant enthalpy lines. so these are also drawn diagonally downwards from the saturation curve. so and these lines are parallel to the WBT lines. the lines are parallel to the WBT lines, and the enthalpy is will be represented outside the curve on the diagonal scale like this as shown in figure here. చార్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. దీనికి బయట డయాగ్నల్ స్కేల్ మీద ఎంథాల్పీ అనేటువంటిది ఇన్ కిలోజౌల్స్ పర్ కేజీ ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద వేపర్ ప్రెషర్ లైన్స్. వేపర్ ప్రెషర్ లైన్స్ అనేటువంటివి ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద చార్ట్, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆఫ్ ద చార్ట్ ఆర్డినేట్కి ప్యారలల్గా రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది. సో అండ్ దీస్ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ లైన్స్ డ్రాన్ టువర్డ్స్ ద ఆర్డినేట్, డ్రాన్ ప్యారలల్ హారిజాంటల్ లైన్స్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్లీ స్పేస్డ్. ఇవన్నీ కూడా యూనిఫామ్లీ స్పేసింగ్ లైన్స్, బట్ దీస్ ఆర్ నాన్ యూనిఫామ్లీ స్పేసింగ్ లైన్స్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు ద రైట్ సైడ్ టువర్డ్స్ ద ఆర్డినేట్. okay, so and that will be represented on the extreme left side outside the chart like this here. okay, and they represent generally they will mention in 2 units, sometimes in mm of Hg and also in bars. pressure kada, so both in mm of they will mention in mm of Hg and also in bars also. okay, so this is about the psychrometric chart and the features of the psychrometric chart. And so if you know any two properties and you can able to identify all the properties from the
chart. Psychrometric chart, how to identify all the properties if you know any two. Okay, so let us take one sample problem. So here I am taking a sample of air has dry and wet bulb temperatures of 35 degrees centigrade and 25 degrees centigrade respectively. The barometric pressure is 760 mm of Hg. Calculate specific humidity, relative humidity, enthalpy of moist air, partial pressure of water vapor, dew point temperature, specific volume. Okay, and also he is asking you to represent all these properties on the psychrometric chart. So ఇంతకు ముందు మనము ఇవి తెలిస్తే ప్రాపర్టీస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం సైక్రోమెట్రీలో మనం అన్ని ఫార్ములాస్ అవి యూజ్ చేసాం. సో యూజింగ్ చార్ట్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఐ విల్ డ్రా ద సైక్రోమెట్రిక్ చార్ట్. మీ దగ్గర అందరూ చార్ట్ ముందు పెట్టుకొని కనుక చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో సైక్రోమెట్రిక్ చార్ట్లో ఫస్ట్ మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉండే అటువంటిది ఏంటి, డిబిటి వాల్యూస్, అవునా. సో వై యాక్సిస్ మీద ఉండే అటువంటిది స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ ఇన్ కేజీ పర్ కేజీ ఆఫ్ ఎయిర్, అవునా. అండ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఉండే అటువంటిది డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్, అవునా. సో ద సైక్రోమెట్రిక్ చార్ట్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది, సాచురేషన్ కర్వ్తో ఎన్క్లోజ్ చేసి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, సో సో ఏమి ఇచ్చాడు మనకి, ఈ డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు. ఎంత ఇచ్చాడు, డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ గివెన్ యాజ్ 35 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్. డ్రై బల్బ్ టెంపరేచర్ లైన్స్ ఎలా ఉంటాయి, హారిజాంటల్ లైన్ మీద రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది. ద లైన్స్ విల్ బి ప్యారలల్ టు ద ఆర్డినేట్, అవునా. సో కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడైతే 35 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ ఉందో, సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ 35, 5, 10, 20, 25, 30, 35 degrees. So the vertical line where here this line will represent the DBT line. Okay, and other one is given as wet bulb temperature is given as 25 degree centigrade. Wet bulb temperature lines ఎలా ఉంటాయని చెప్పాను. Those lines are drawn diagonally from the saturation curve. Inclined lines, drawn inclined lines from the saturation curve, అవునా. సో ఈ విధంగా ఉంటాయి. అది ఎలా అంటే ఈ విధంగా. సో ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటాయి మనకి ఎంత, 25 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ లైన్ ఏదైతే ఇంక్లైన్ లైన్ ఉందో ఇక్కడ నుండి. సో the 25 degree centigrade line, suppose that is like this. So this is the WBT 25 degrees line. మీరు చార్ట్లో చేస్తూ ఉంటే ఇంకా ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో WBT అనేది ఇక్కడ WBT లైన్స్, ఇంక్లైన్ లైన్స్ ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ 25 degrees and this is 35 degrees is given. సో ద ఇంటర్సెక్షన్ పాయింట్ ఇది, అవునా. సో 35 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ DBT, 25 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్ WBT అని ఇచ్చాడు. సో ఈ పాయింట్ దగ్గర, ఈ కండిషన్ దగ్గర రిమైనింగ్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ రీడ్ చేయమంటున్నాడు. ఓకేనా. సో అన్నీ మనకి ఎలా ఉంటాయో తెలుసు. సో కాబట్టి ఈజీగా మనం రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఫస్ట్ థింగ్ నేను చూస్తాను, స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ అన్నాడు, అవునా. స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఒమేగా. ఎలా రీడ్ చేస్తాము, డ్రా ఏ స్ట్రైట్ లైన్. స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఇక్కడ ఉంటాయి, అవునా. సో ఒక హారిజాంటల్ లైన్ ఈ విధంగా తీసుకుంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో ఆ వాల్యూనే స్పెసిఫిక్ హ్యూమిడిటీ. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రీడ్ ఫ్రమ్ ద చార్ట్. You will get that value is equal to 0.016 kg per kg of air. 0.016 kg per kg of air. Okay, తర్వాత నెక్స్ట్ రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ. రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ పై, అవునా, RH కానీ పై అని అంటారు. సో రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ లైన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, సాచురేషన్ లైన్కి కర్వ్కి ఈ విధంగా ప్యారలల్గా ఉంటాయి, ఇట్లా ఉంటాయి, అవునా. సో ద లైన్ విచ్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ పాయింట్, చూడండి
ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అయ్యేటువంటి సాచురేషన్ కర్వ్కి ప్యారలల్గా ఉన్నటువంటి ఇలా చాలా ఉంటాయి. ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఇక్కడ సాచురేషన్ కర్వ్ అంటే ఇది సాచురేషన్ కర్వ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 100% రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ. సో నెక్స్ట్ 90, 85, 80, 70, 60, 50 ఈ విధంగా తగ్గుతూ వస్తూ ఉంటాయి. అవునా? సో ద లైన్ విచ్ ఈజ్ పాసింగ్ త్రూ ద అవర్ కండిషన్డ్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ నుంచి పోయినటువంటిది చూడండి. సో యూ విల్ గెట్ ద రిలేటివ్ హ్యూమిడిటీ యాజ్ 45%. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రీడ్ ఫ్రమ్ ద చార్ట్. ఓకే, తర్వాత ఇంకా ఎంథాల్పీ అడిగాడు. ఎంథాల్పీ ఎక్కడ ఉంటుంది చెప్పండి? ఎంథాల్పీ the values will be represented on the diagonal scale here. అవునా? ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటాయి ఎంథాల్పీ వాల్యూస్ అన్నీ ఇక్కడ రాసి ఉంటాయి. ఓకేనా? అండ్ ద లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ టు ద WBT లైన్. సో ఇక్కడ నుంచి మనము ఇఫ్ యూ ఎక్స్టెండ్ దిస్ లైన్ ఆన్ టు దిస్ లైన్, దెన్ wherever it intersects you can read the enthalpy from here directly. Okay, so the lines are parallel to the WBT lines. So draw this line up to this point here where you can observe the enthalpy points. Okay, so wherever it intersects here you can read the enthalpy value from here. So you are going to get that enthalpy value which is equal to 76.5 kilojoules per kg. Okay, next partial pressure of water vapor. Partial pressure ఎక్కడ ఉంటుంది? Partial pressure of water vapor ఇక్కడ partial pressure of water vapor, the partial pressure lines will be represented here. Non-uniform spacing lines parallel to these lines. Okay, parallel to the abscissa, and lines are drawn from left to the right towards the ordinate. ఈ విధంగా లైన్స్ అన్నీ ఉంటాయి, ప్యారలల్ లైన్స్. ఓకేనా? సో మనకి ఇక్కడ ఎక్కడైతే కావాలో వేపర్ ప్రెషర్ అక్కడ నుంచి డ్రా ఏ ప్యారలల్ లైన్ ఆన్ టు దిస్, a parallel line. Okay, then wherever it intersects you can read the vapor pressure from here in terms of mm of Hg or bar. Okay, so you are going to get that one as 18.5 mm of Hg. 18.5 mm of Hg. If you want you can convert that one. Anyway 760 mm of Hg is nothing but 1 bar. So 18.5 mm of Hg is nothing but how much? If you calculate that one, even you can convert into bar. If you convert that one, you will get that one 0.024666 bar. కొన్నిసార్లు బార్లలో కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాడు డైరెక్ట్గా. ఓకే, తర్వాత డిపిటి, డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్. డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్ అంటే ఏంటి? ఆన్ ద సాచురేషన్ కర్వ్. On the saturation curve, the temperature which you can record on the saturation curve. So మనం parallel line కనుక తీసుకుంటే if I draw a parallel line from our required condition, then the temperature which indicates on the saturation curve, that represents dpt value. Okay, so these are the parallel lines which starts from the saturation curve. Okay, and which will represent on the saturation curve. The dpt temperatures will represent on the saturation curve. So ఇక్కడ నుంచి ఒక parallel line కనుక డ్రా చేస్తే అది ఎక్కడైతే మనకి ఇంటర్సెక్ట్ అయిందో అదే డ్యూ పాయింట్ టెంపరేచర్. యూ విల్ గెట్ దట్ వన్ యాజ్ 21.3 degrees centigrade. You can record from the table, that is
dpt is equal 21 point from the chart. You can read from the chart directly. And next specific volume lines kuda WBT lines lagane inclined lines, kakapothe the inclination is more than the WBT lines. These are the WBT lines kada అవునా. సో ఇంక్లైన్ లైన్స్ ఏదైతే దీనికంటే ఈ పాయింట్ నుంచి పాస్ అవుతుందో విత్ మోర్ ఇంక్లినేషన్. అండ్ స్పెసిఫిక్ వాల్యూమ్ ఎక్కడ రిప్రజెంట్ చేసి ఉంటుంది, ఎక్కడ రాసి ఉంటుంది అని చెప్పాను, ఇక్కడ ఇన్ మీటర్ క్యూబ్ పర్ కేజీలలో ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఈ పాయింట్ నుంచి ఏ లైన్ పోతుందో చూడండి. So here you can read the specific volume directly. So specific volume you are going to get that one as 0.895 meter cube per kg. Specific volume is equal to 0.895 meter cube per kg. So like this, see, it is very simple to know all the properties of air if you know any two out of all these properties. ఏవైనా కానీ ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్లలో మీకు ఏ రెండు తెలిసినా కానీ రిమైనింగ్ అన్ని ప్రాపర్టీస్ కూడా ఈజీగా మనము సైక్రోమెట్రిక్ చార్ట్ యూజ్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. I hope you all understand the basic features of the psychrometric chart and how to use that. Okay, thank you.